Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, sir. How are you today? And you? I'm fine too, thank you. Okay. You are with me, okay? For today, we will learn about presenting report or business report presentation. We start our lesson today. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I will take your attendance. Please sit first. Who is absent today? Yanto. You know, Yanto. Tahu Pak? Oke, Rama, Udin. Ya. Oke. Selain itu berangkat semua ya. Ya. Oke, langsung saja. Untuk hari ini kita akan belajar tentang presenting report. Kalian kan anak SMK nih, pasti nanti akan SMK. SMK berapa kalian? 3. Oke. Pastinya kalian nanti akan berhadapan dengan dunia kerja. Ya. Nah, hari ini kita belajar presenting report itu nanti teknisnya kita akan ngasih tahu kalian, kita akan lihat video bareng-bareng dan kita akan nanti di pause lalu kita identifikasi bersama tentang presenting report. Kemudian yang pertama itu purpose atau tujuan dari presenting report itu ada to identify a report presentation, to understand structure and language feature of a report presentation, to analyze our report presentation, and to practice the report presentation. Kemudian untuk mengawali pelajaran kita, pertama kita mulai dari the definition of report text. A presentation report is designed to offer details about the subject and is given to a person or group or people in the form of a presentation. Oke. Kemudian kita langsung saja melihat video presenting report oleh seorang guru yang yaitu mengajarkan tentang home practice learning. Oke, langsung saja. Thank you for watching this presentation video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this presentation video. I'm Heri Suhenda. I work for SMK di Jakarta English teacher. In the next 4 minutes later, I'm going to show you about English of learning report in Google Classroom as reported on July 2020. This report is supposed to control and identify problem and provide solution for school management to decide a create method and area to make of learning more effective and efficient. Oke, dari video tersebut kita tahu bahwa yang pertama-tama diucapkan yaitu greetings. Nah, lewat greetings itu Bapak itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena beliau itu Muslim maka pakainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau audiensnya itu dari berbagai suku atau berbagai agama, itu kita bisa menggunakan good morning ladies and gentlemen, I would like to say thank you for coming in my presentation, and good afternoon ladies and gentlemen, it's nice to meet you here, dan sejenis itu. Kemudian Bapak itu tadi ada introduce himself. Jadi sebutkan nama, terus I work for, misal a teacher or a singer. Kemudian kalau murid, kalau kalian masih sekolah juga terus sebutkan nama, I'm a student of English Education Partner for example, and jika kalian itu presentasinya lebih dari satu orang atau membawa teman-teman kalian atau grup kalian, bisa menggunakan let me introduce myself, my partner, I'm Kanama and my partner is, we are from sebutkan company kalian, we are from group bla bla bla, and next to me is my friend bla bla bla. Kemudian dari video tadi ada seorang guru itu pasti menyebutkan durationnya agar audiens itu tahu seberapa lama nanti presentasi yang akan disajikan oleh kalian atau akan kalian sajikan di depan audiens kalian. In the next 4 minutes later, I'm going to show you about English learning in Google Classroom. It's report over July to August 2020. For 5 minutes later, blah blah blah. For a few minutes later, blah blah blah. Terus lanjutkan dengan isi konten yang akan kalian sampaikan. Jadi makanya ada menyebutkan I'm going to show you. Dia menggunakannya show. Kenapa menggunakan show? Bukan tell. Karena show itu menunjukkan sesuatu atau memvisualisasikannya, bukan untuk tell, menceritakannya. Kemudian purpose. Sebelum masuk ke laporannya itu kalian tunjukkan dulu nanti kalau mau kerja, kalau presentasi
tunjukkan presentasi kalian itu tujuannya apa. This presentation is supposed to in all start when I conduct a survey of people consisting of student and parents. 2 weeks ago I was sebutkan kegiatannya. Kemudian structure of opening report business presentation. Strukturnya itu kalian kalau bikin report bisnis, yang pertama adalah salutation atau greeting. Terus tell your name and your occupation atau your job. Kemudian duration juga penting untuk kalian sampaikan agar audiens itu tahu seberapa lama kalian akan mempresentasikan presentasi kalian. Terus the purpose, tujuannya kalian sampaikan dengan jelas. Kemudian abstrak atau background of problem. Kemudian tips dari word presentation itu ada smile and relaxing breath to kill the nervous. Biasanya kalian kalau presentasi itu sering kali pasti tidak jarang juga pasti sebelumnya itu merasakan nervous atau keringat dingin. Cara untuk mengatasi itu adalah dengan kalian senyum aja terus lakukan napas segitiga. Tahu nggak napas segitiga? Napas segitiga itu pertama-tama kalian hirup dulu napasnya. Ayo benar-benar. Lalu kalian tahan sebentar, lalu kalian hembuskan perlahan. Nah itu yang disebut napas segitiga. Jadi kalian bisa nanti praktekkan ketika nervous di depan umum. Nah terus kalian itu misal keringat dingin, kalian relax saja senyum ke audiens lalu hirup napas kalian. Ayo hirup. Tahan 5 jam. Tahan napaskan perlahan. Kalian pasti merasakan relax itu. Wah, mati wah. Dan itu bisa mengurangi nervous kalian. Kemudian control your hand. Jadi control your hand. Jadi tangannya jangan. Kemudian tangannya bisa sikap siap aja gini atau begini. Kalau kayak sesuatu kita. Kalau sesuatu juga boleh misal megang kertas atau apa. Ini atau bullpen atau spidol. Yang penting tangannya tidak tergaruk atau tidak tangannya itu tidak masuk ke saku. Nah, kemudian standing or sitting relax. Jadi kalau kalian berdiri itu juga relax saja, tidak usah buru-buru ke sana buru-buru ke sini. Kalau mau sit juga boleh duduk. Seperti bapaknya ini kan, bapaknya nggak garuk. Ya, It all started when I conducted a survey to 328 people consisting of students and parents and questioned our focus on English home learning. And as are the result of the survey what I had conducted on 20th of August 2020. First question, students and parents were asked, do you have dedicated internet connection and equipment? 98% answered they are ready. And 2% are not ready because they don't have money to buy internet data. Second question, students were asked, what obstacles they have during home learning? 60% found a significant problem, and 40% had problem with the signal and internet data connection. Next to the third question, students were asked, what media and methods are considered to make it easy for you to understand the lesson? 60% answered by audio and video, 30% studied with ebooks and worksheets, and 10% discussed in group WhatsApp. And the last one question, students asked about the satisfaction of learning subjects during home learning. And the result is 78% like, 12% neutral, and 10% dislike it. This report is not only from the result of the survey, but this report is also reviewed by data during the learning process since July to August 2020. And here are the data. Student attendance that during the whole learning process saw 94% of students participate and 6% consisted of absences, sickness, and permission. When the teacher gave assignments such as reading, writing, and speaking, there were 80% of students working on time and 20% late in submitting assignment. Kemudian di sesi selanjutnya, kalian pastikan ceritakan proses yang dilewati atau dikerjakan selama proyek. Terus unsur bahasaan yang digunakan dalam word report presentation adalah past tense. Dengan tekniknya naratif atau kalian bercerita tentang apa yang kalian dapatkan selama research kalian. Kemudian sampaikan prosesnya secara runtut. Kemudian sampaikan juga result atau projectnya. After we discuss in our group, we found kalian itu menemukan apa, terus in January to February I was completing a little project that to identify about bla bla bla. Kemudian ketika lebih dari 1 hari project kalian itu, kalian mesti sampaikan secara runtut dari hari pertama sampai hari selanjutnya. First day bla bla bla, second day bla bla bla, last day bla bla bla. Sampaikan fakta yang didapat dari project yang kalian jalani selama beberapa hari yang lalu. According to the data that I have previously shown to you, it can be concluded that English home learning is going well.
but they are still have a problem that must be solved. Here are some of my opinions regarding malfunction in order to get the test closing. Second, in the teaching process, the teacher is obligated to use many various media such as video, audio, text, and discussion in WhatsApp group, because students are unique in receiving and understanding lesson. Third, students who are late in submitting. Well, it's time for me to sign out. Thank you for watching this video and see you next time. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Nah, contohnya itu tadi, and these are the result of the survey what I had concluded on 20 of August 2020. First, second, seperti tadi yang dari video dia akan menceritakannya secara runtut. First, second, jadi besok kalian kalau mau membuat report presentation harus runtut dari hari pertama sampai hari terakhir, tidak boleh di langkah-langkahi atau di skip-skip. Kemudian pastikan di presentation kalian itu ada summary-nya, ada catatannya, ada ringkasannya. From the data that I have previously shown to you, it can be conducted at blah 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 in conclusion, blah 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 in summary, blah blah blah. So the points are blah 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 in short, blah 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 to summarize, blah blah, and so on. Kalian ini nuliskan selama tadi pembelajaran nulis. Ya. Nah, jadi pastikan summary itu juga kalian sampaikan juga ketika kalian membuat report presentation. Kemudian ada juga suggestion, their opinion and suggestion. First, stakeholder and parents must be cooperative regarding the problem or device and internet connection in order to get the best solution. Second and third, jadi kalian ya mas silakan. Jadi kalian berikan juga opini dan suggestion kalian sendiri tentang apa yang kalian dapatkan dari research kalian. Maaf, ada sedikit gangguan. And kemudian end of presentation. That's all my presentation of this ongoing report. For any question and suggestion, you can send me by email and WhatsApp number as shown on the screen. Itu kan tadi kalau hanya secara online itu berikan juga email kalian lalu atau WhatsApp number agar audiensnya itu bisa bertanya-tanya lewat email atau WhatsApp. Kalau kalian membuat presentation secara offline, berikan question yang juga, berikan Q&A session. Seperti anybody would like to ask, there will be question and answer in the presentation, and so on. Kemudian closingnya, jadi ada closing. Thank you very much for the great attention, ladies and gentlemen. Thank you for your attention, and so on. Kemudian tipsnya itu change your explanation to PowerPoint. Buat PPT dengan simple and detail. Kemudian don't do many images, cukup beberapa gambar saja untuk menguatkan presentasi kalian. Terus tentang color gradation PPT. Jadi kalau kalian membuat PPT itu color gradationnya dipakai warna-warna yang mencolok. Jadi pakailah 2 atau 3 warna saja. Jadi tidak mencolok PPT-nya dan dilihat oleh mata itu tidak sakit mata, tidak membuat sakit mata. Kemudian baik, jadi tadi kita hari ini sudah belajar apa aja? Misalnya report business presentation adalah kalian juga sudah tulis juga di catatan kalian. Nah, karena waktunya itu sudah mau habis, langsung saja seperti biasa assignment ini kalian catat dulu di buku kalian, lalu nanti minggu depan dikumpulkan, lalu kalian presentasikan report bisnis kalian. Okay. Thank you for your attention. I hope you are happy and this day. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you. Thank you.